In this video, we are going to derive the questions given in 6th standard Maths Workbook. Unit 1, Numbers, Worksheet number 2. First question, the number 6654 is rounded off to the nearest thousand as. ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு அதோட நியரஸ்ட் 1000 என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். 6654 நம்பரை எழுதிக்கோங்க. எழுதிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா we have to find what number is present in the 1000th place, that is 6. செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா 1000th பிளேஸில் இருக்க நம்பருக்கு பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் பண்ணுங்கள், that is 6. Then we have to check whether it is greater than 5 or 5. If it is 5 or greater than 5, then we have to add one zeros in the place of other numbers, that is 650, we have to put zeros. So option C is correct. Second question, the number which on rounding off to the nearest 100 gives 10500. இந்த கொஸ்டினில் கீழே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் எந்த நம்பரை ரவுண்ட் 100th பிளேஸில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக எடுத்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஆல்ரெடி ரவுண்ட் ஆஃபில் தான் இருக்குது, ஸோ இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேணாம். செகண்ட் ஆப்ஷனை கன்சிடர் பண்ணுங்கள். இதில் நியரஸ்ட் 100 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது ஃபஸ்ட்டு 100th பிளேஸில் என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு பாருங்கள், 5. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் வந்து என்ன நம்பர்னு பாருங்கள், 4, which is less than 5. ஓகேவா? ஸோ வந்து 100th பிளேஸில் இருக்க நம்பர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ we get 10500. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். மித்த ஆப்ஷன்ஸை வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஆப்ஷன் சி 10570. சேம் அஸ் பிஃபோர் ஐ செட் 100th பிளேஸில் வந்து இருக்க நம்பர் வந்து 5. 5ஓட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 7 இருக்குது. 7 இஸ் கிரேட்டர் தென் 5. அப்போது 100th பிளேஸில் இருக்க நம்பர் கூட 1 ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ வி கெட் 10600. ஸோ this is not the correct option. Next one is option D. Option D is already in the rounded off format, so it will not come. So option B is the correct answer. Third question, which items can you buy for rupees 2000? In this image, few things are rated and their combination is given as options, and we have to find which thing comes under or comes equal to 2000 rupees. இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக செக் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பேட் அண்ட் ஹெல்மெட். பேட் இஸ் ஃபார் 1400 and helmet is for 940. We get the answer as 2340. So next, glove and bat. Glove is for 550 and bat is for 1400. We get 1950. Then bat and pad. Bat is for 1400 and pad is for 650. We get 2050. And next D, helmet is for 940, glove is for 550 and pad is for 650. We get 2140. See, இதில் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எதுன்னு பாருங்கள். ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து 1950. ஸோ 2000க்கு ஆப்ஷன் பியில் இருக்க திங்ஸை வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. Fourth question, there are 76 rows in scooter parking. In each row, 1 or 2 scooters are parked. Which of the following would give the nearest estimation of the total number of scooters in the parking? Questionல 76 ரோஸில் ஸ்கூட்டர் பார்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ரோலையும் 1 or 2 ஸ்கூட்டர்ஸ் வந்து பார்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எஸ்டிமேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் டோட்டல் ஸ்கூட்டர்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா 76 into 102. நார்மலாக இப்படி எழுதுவோம், ஆனால் இவங்க கொஸ்டினில் கேட்டுக்கிறது எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூட்டர்ஸ் இன் த பார்க்கிங். ஸோ வி ஹாவ் டு ரவுண்ட் ஆஃப் த கிவன் நம்பர்ஸ்.
ஃபஸ்ட்டு 76 10th பிளேஸ்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். அப்போ 10th பிளேஸில் 7 இருக்குது. அதோட பக்கத்தில் இருக்க டிஜிட் வந்து 6 which is greater than 5. So we have to add 1 to the number which is placed in the 10th place. So 7 plus 1 is 8. 8 plus 8. அடுத்த டிஜிட்டுக்கு வந்து 0. நெக்ஸ்ட் வந்து 100. நெக்ஸ்ட்டு 1 or 2 100ஸ்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். 100th பிளேஸில் என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள், 1. தென் அதோட நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்து 0. 0 வந்து கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஸோ கோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஒன், தட் இஸ் 2 which is less than 5. ஸோ the rounded off number is 100. So D is the correct option. Fifth question, choose the wrong statement from the following. See, in this question 4 statements are given. From this statement we have to find the wrong statement. A, whole numbers are commutative over subtraction. But according to commutative property, subtraction and division are not commutative. So option A is the wrong statement. Let's check other 3 options. B, whole numbers are associative over multiplication. In associative property, subtraction and division are not associative. So this statement is correct. Then C, whole numbers are distributive of multiplication over addition. In the distributive property, addition does not distribute over multiplication. So given statement is correct. D, 0 is additive identity of whole number. The given statement is true because when we add 0 to any number, we get the same number. Sixth question, which property is used to simplify the expression 106 into 15 in whole numbers? Option A, commutative property. Match the following. See, properties ஒரு சைட்லையும் அதோட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ரைட் சைட்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. We have to match it. Seventh question, commutativity of addition. இந்த ஆப்ஷன் 2 நம்பர்ஸோட ஆர்டர் சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதோட ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் ஃபார் 7th one is D. 8th one, associativity of addition. For this option C. Next 9th one, commutativity of multiplication. 2 நம்பர்ஸோட ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆனாலும் ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் A. For 9th one, option A is correct. 10th one, distributivity of multiplication over subtraction. Option E. 11th one, multiplicative identity. When we multiplying a number by 1, we get the same number. So option B is correct answer for 11th one. Next 12th one, additive identity. See, இப்போ ஒரு நம்பரை 0 கூட ஆட் பண்ணால் சேம் நம்பர் தான் கிடைக்கும். That is additive identity. So we have 2 options, F and G for 12th one. Short answer questions. 13th one, Ravi wants to buy a laptop of cost rupees 19,845. He asked the seller to round off to the nearest hundreds. How much he has to pay if seller agreed the deal? ரவி 19,845 ருபீஸ்க்குள்ளே லேப்டாப் வாங்குறதுக்கு விருப்பப்படுறான். அவன் செல்லர்கிட்ட நியரஸ்ட் 100க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறான். இஃப் அந்த செல்லர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அந்த நியரஸ்ட் 100 என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரைட் 19845. First we have to find the number placed in the 100th place, that is 8. Then check the number placed in its right side, that is 4, which is not greater than or equal to 5. So the place in the 100th place remain itself as 8. So write 198 and the remaining 2 numbers convert as 0. So write, if seller agreed the deal, he has to pay rupees 19,845
800. This is the answer. 14th one. Murugan's height was reported as 157 cm. If the height was rounded to the nearest 10 cm, give two possibilities of Murugan's actual height. முருகனோட ஹைட் வந்து 157 சென்டிமீட்டர்னு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சப்போஸ் இவங்க ஹைட் வந்து 10th நியரஸ்ட் 10க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டான்னா ஆக்சுவல் ஹைட் என்னவாக இருக்குங்கிற பாசிபிலிட்டிஸுக்கான நம்பர்ஸ் 2 கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ முருகனோட ஹைட் வந்து 157, நியரஸ்ட்டு 10க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண போகிறோம். 10th பிளேஸில் என்ன நம்பர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் பண்ணுங்கள். 5. அதோட ரைட் சைடில் 7 இருக்குது, விச் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 5. ஸோ நியரஸ்ட் 10க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது வேல்யூ வந்து 160. 10th பிளேஸ்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி ஒரு வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணிவிட்டோம், 160. ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ 10th பிளேஸ்க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும்னா இந்த பிளேஸில் வந்து 0 வரணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து 150 இருக்கலாம். ஸோ 150. ரைட் possibilities of Murugan's actual heights. We get 160 and 150. 15th question. Ninja and Tony are two tigers at the zoo. Ninja weighs 198 kg. Tony weighs 143 kg. Estimate the difference between their weights. Round off to the nearest 10. இந்த கொஸ்டினில் நிஞ்சாவும் டோனியும் 2 டைகர்ஸ் இந்த ஜூன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நிஞ்சாவோட வெயிட் வந்து 198 கிலோகிராம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ரைட் வெயிட் ஆஃப் நிஞ்சா equal to 198 kilogram. Weight of Tony 143 kilogram. Then estimate the difference between their weights. We have to subtract these two. So we get 55 kilogram. Then their weights round off to nearest 10. In the question they asked to round off the nearest 10. So we have to round off the estimated value. The estimated value is 55 kilogram. See the 10th place you have 5 and look at the next value, that also 5, which is equal to 5. So you have to add one number to the 10th place. So we get 60 kilogram. Estimated weight 55 kilogram and the rounded off one is round off, we get 60 kilogram. 16th question. The district science fair has a plan of displaying 500 models. On the first day 247 schools enrolled and second day 295 schools enrolled. Estimate the total number of schools enrolled. Check whether it exceeds the total number of models. See, district science fair வந்து 500 models display பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு டே வந்து 247 ஸ்கூல்ஸ் வந்து அதுக்கு என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் டே 295 ஸ்கூல்ஸ் என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. கொஸ்டினில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் என்ரோல் பண்ணியிருக்கிறது எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு add the first day enrolled schools and the second day enrolled schools. Write total number of schools enrolled equal to 247 plus 295. So we have to add these two. We get 542. See, then on the question la nearest 10க்கு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ வி ஹாவ் டு ரவுண்ட் இட் ஆஃப் பை நியரஸ்ட் 10. ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு 10th பிளேஸில் என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பாருங்கள், 4. தென் அதோட ஃபஸ்ட் ரைட் சைடில் 2 இருக்குது, விச் இஸ் லெஸ் தென் 5. ஸோ அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது 540 நம்மளுக்கு கிடைக்கும்.
ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, செக் வெதர் இட் எக்ஸீட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மாடல்ஸ். யா, ஃபஸ்ட்டு வந்து 500 மாடல்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணி தான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அது எக்ஸீட் ஆகிருக்கு. ஸோ ரைட் எஸ், இட் எக்ஸீட்ஸ் the total number of models. 17th one, using commutative property, simplify the following. According to commutative property, we know when two numbers are added, the order of the number does not affect the sum. Okay, see, write A. Question is given as 172 plus 48 plus 28. We have to change the order. 28 plus 48 plus 172. When we change the order, it does not affect the given sum. So the value is 248. Next B. 4 into 98 into 25. சேம் அடிஷன் மாதிரி தான். இதோட ஆர்டர்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலும் கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து சேமாக தான் இருக்கும். While multiplying these, we get 9800. 18th question. Simplify the following using distributive property. A. 14 into 1002. According to distributive property, we can write 1002 as 14 into 1000 plus 2. Then multiply by 14. 14,000 plus 14 into 2, 28. Answer is 14,028. 18th B. 87 into 100 minus 7 into 100. In this 100 is common, so we take it out. 87 minus 7. இப்போ 100 into 87 minus 7 is 80. Then multiply by 100. We get 8000 as answer. 19th question. Give example for each of the following cases. A. 0 is the additive identity of whole numbers. Then B. The product of non-zero whole number and its successor is even. ரெண்டு கேசஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று, 0 is the additive identity of whole numbers. If a number is added by 0, then we get the same number. So write for A, example 0 plus 5. We get the same number. Then 85 plus 0. We get the same number 85. Next B. The product of non-zero whole number and its successor is even. First write non-zero whole number. We take as 3. And its successor is even. Successor means we have to add one number to this number. Three plus 1 equal to 4. The question is the product of non-zero whole number and its successor is even. Then we have to multiply these two numbers. So 3 into 4 is equal to 12. Yeah, it's a even number. இந்த கொஸ்டினில் the sum of two odd number is always an odd numberனு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஃபைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிளோட ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு sum of two odd number is always an odd number கொடுத்துருக்காங்களா, odd number 2னா எடுக்கணும். Consider two odd numbers, that is 1 and 3.
Then we have to add these two. 1 plus 3 is equal to 4. We get 4. That is a even number. But in the question they given as the sum of two odd number is always an odd number. This statement is false. So write as false.